Welcome to this episode of the Harpreet Singh Show. I'm your host Harpreet Singh from Surrey, British Columbia, Canada. ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋ ਯੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜੋ ਹੈ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਭ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ. So let's welcome Sidartha Murjani and Ritesh Matlani. Sidartha and Ritesh, welcome to the program. Thank you, Harpreet Singh. Thank you very much for your time. So let's start off with Ritesh. आपसे शुरू करते हैं. What's your background? How did you get interested into films and what all have you done till today? I'm a Sindhi born and raised in Dubai. और I moved to Vancouver 6 years ago. तो फिल्म स्कूल के लिए मैं वैंकूवर आया था in 2015 and after graduating job मिला, residency मिली and बस now I've been working in film full time as a coordinator. और जब जॉब नहीं कर रहा हूँ तो मैं अपनी फिल्म्स बनाता हूँ साइड में और फेस्टिवल्स में भेजता हूँ. So yeah, I'm a filmmaker. I work in film and I make my own films and I'm passionate about storytelling. Wonderful. And Siddharth ji, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ background ਹੈਗਾ? So I was born in Bali, Indonesia, and I came here for Vancouver for film school. At first, I attended acting. Once I graduated, I started making my own films in 2016, writing, directing, and producing. Till date, I've made 5 short films, and yeah, बहुत पसंद है. So yeah, thank you for having me. You're welcome. Both of you are welcome. So let's talk a little bit in details about, when you graduate towards making films, it's not an easy thing with that kind of competition. So Ritesh, what have been your challenges and how you have been able to surmount those? सबसे बड़ा challenge, I think community and to be a person of color, to be South Asian in a predominantly white dominated industry. तो अपनी एक जगह बनाना, लोगों से मिलना, to share your perspective, आपके विचार वो जाने, आपको समझें, आपको काम दें. तो I think सबसे बड़ा challenge लोगों से काम करना, बड़े groups से काम करना और to be yourself and to be authentic and honest. So एक वो journey है, plus यहाँ का immigration was another struggle and battle. So you want to live here, you want to thrive in this community, but also make your own stories and tell your own films. तो वो सबसे बड़ा challenge था. But if you're hardworking, and I say I'm very जुगाड़ू, तो वो तो जब करना है तो करना है. And I have a very loving family. I have very supportive parents और यहाँ पे मेरे friends बहुत अच्छे बन गए हैं. Right. So overall, I'm really happy that all the struggles were worth it because I'm here now. Right. So in filmmaking, there is so much diverse background which you can cover. But what is your major area of focus, Ritesh? I think my major area of focus is producing and production. So, people management, production management is one thing I'm very interested in. But with this film, I was also directing, acting, and writing. So, तरह के skills are required to make a film. That's why it always takes a big team. But you can choose what you want to do and what your creativity calls for. So my expertise is production and production management. और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैंने 2 बहनों की शादियाँ कराई हैं, तो that was the best training ground to be a filmmaker. क्योंकि शादी में 500 लोगों को खुश रखना, सबको खिलाना पिलाना कि सब अच्छी तरह हो जाए, that is the best training ground to be a filmmaker. Great. Siddharth, how about you? What kind of challenges have you gone through and your successes also? My challenge first, when I started out as an actor, it was not easy to get roles. To audition a lot of rejections. Like Ritesh said, जब करना है तो करना है, right? So it's like
when you got to do something, you got to do it. So when I started writing my own stuff, my own short films, producing, directing, and writing, then I started creating my own work. But also, like Ritesh said, keeping your creative integrity while also making sure financially you're sound with work, with paying the bills, such and such. And I feel like now I'm in a better place than I was a few years ago. So, yeah, I'm so glad. And also, the films that you have made now, which are going to be shown at the Vancouver International South Asian Film Festival, is it the first time that you are entering into this festival, or otherwise also at other places in the world you have sent your films? Oh, okay, thanks for the question. So, in 2019, I submitted a short film called The Interview to Visaff, and it won the best short film in Visaff. And besides that, that Visaff had played in many different festivals. But this film, my new film called Gratitude, it has played in New York. It's going to play in Vancouver. It just started its festival run. Okay. So it's going to play in India as well, Right. Nigeria, and hopefully it'll go to California. Wonderful. We'll talk in details about this film. And Ritesh, how about you? My first short came to Visaff in 2019. It was about my Nana. And I made that film as a dedication to him. And this is my second film I'm bringing to Visaff. Right. And this is about me. Yeah, the film has also played in Palm Springs, Mumbai, and Delhi, and now in Vancouver. Right. So both of you are youngsters and you have got that passion. And as you said, despite challenges, you are committed to their cause and you come forward and produce films and direct them and bring them forward. But उसके साथ साथ जब हम बात करते हैं फिल्म्स की, जो सपोर्ट की हम बात करते हैं, क्योंकि इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? लाइक आपकी फिल्म्स जाती हैं फिल्म फेस्टिवल्स में, वहाँ पे एक्सेप्ट होती हैं, उसके बाद उनको दिखाया जाता है, एंड देन द अपलॉड एंड द रिकग्निशन दैट यू गेट. बट एज फार एज it's concerned about making into a full-time, your hobby, passion into a business. Is it feasible, or you face some challenges over there? Do you find producers to come forward and support you guys? I think so, yes. क्योंकि एक नौकरी होती है, and then these festivals are where you meet other creative people. Right. And they see your passion, you talk about projects, and I think as filmmakers you're always trying to combine your passion with your job and your work. कि जिस चीज में इंटरेस्ट है, जिस चीज के लिए आपको पैशन है, जो एक वो जुनून है, that also helps you pay your bills. So I think all of us are with that goal. So yeah, festivals, I think I have at Visaff previously, I've met a lot of people who I've collaborated with. I know Sid and I will be working on something very soon and hoping that, एक short film से हमको एक web series मिले, web series से हमको एक feature मिले. तो एक वो journey है, और वो journey usually Visaff जैसे festivals पे शुरू होती है. Great. So it there provides is an a lot opportunity for the like-minded people to come together and you get opportunities from there. जी जरूर. और यहाँ पे industry night है, and you meet a lot of people. Right. So somewhere you do get connected to the right people for your career. Great. And Siddharth, what is your view about this? It's time for a break. We'll go for a break. Once we are back, we'll learn from you, and then we'll continue delve into the films that you are making and the kind of ideas that you have brought forward in these films. So we'll be shortly back. है जुल्म ढाने का अंदाज भी कितना हंसी, हमारी जान पर बनाई है जब जब उसने अंगड़ाई ली. कभी खामोश रहते हैं, कभी शोर होता है. मोहब्बत में शरारत का मजा कुछ और होता है. दिल को जज्बात का तोहफा, खामोशियों को बात का तोहफा, खूबसूरती में जड़ी नजाकत अदाओं की चांद से मुखड़े को चांद सा तोहफा. भारत ज्वेलर्स, सच्चे प्यार की चमक जैसा. पायल बिजनेस सेंटर सरी. ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੌਮਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਰਾਹੀਂ 5000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੂਵਡ 100% ਸ਼ੁੱਧ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਈਟਰੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ.
स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इंसोमनिया, ब्लड शुगर, किडनी, ब्लैडर, हाजमा, आईसाइट या किसी भी किस्म ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਆਰਗੈਨਿਕ ਇਲਾਜ, ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਮਸਾਜ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਕਾਲ 604 628 2003। As we celebrate Diwali and Bandi Chhor Divas, we are reminded that even during a pandemic, Canadians can look for positivity. During these difficult times, we remember the victory of light over darkness, the triumph of good over evil. We will build a Canada that is stronger, more inclusive, and more united. On behalf of Canada's Conservatives, I want to wish those celebrating throughout Canada and around the world a happy and prosperous Diwali and Bandi Chhor Divas. ਘਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਜੇ ਹੋਏ ਘਰ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੇਮਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਤੱਕ, ਡ੍ਰੇਪਰੀ, ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ, ਐਸੈਸਰੀਜ਼ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ SK ਹੋਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ 6048259295। Once again, welcome back to the program. This program is being brought to you with the support of Day-to-Day Wholesale Cash and Carry. British Columbia ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀਜ਼, ਪਾਰਟੀ ਵੇਅਰ, ਕਿਚਨ ਵੇਅਰ, ਹੋਮ ਵੇਅਰ, ਪੂਜਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸ਼ੈਲਫਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਡ ਹਨ। For best prices, unique grocery buying experience and high quality products, ਪਹੁੰਚੋ 7843 128 Street, Surrey, 6045038787, 7843 128 Street, Surrey, 604 503 8787। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹਨ AMC Insurance. If you're looking for home, auto, travel, business, life or recreational insurance, they have 9 branches in the lower mainland to serve you, and they're open 7 days a week from 8:30 a.m. onwards till 9 p.m. For more information, call 604-507-6666. ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਤੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਨੇ ਅਤੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਜੋ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। So Ritesh, like you talked before the break about your experience, how festivals like Visaff can help you further, go into details and meet people of the same kind, which can further help you out. सिद्धार्थ, आपका क्या कहना है कि विसाफ जैसे फेस्टिवल्स कैसे आपकी मदद करते हैं? So when like Ritesh said, once you go to these events, you meet other creative minds. So then you start collaborating, start working on different things. So for me, the journey has been, pehle main actor tha. So I've started out as an actor. Then I began writing. Then I began directing. Then I began producing my own shorts. So now I've built a network of people where some people see me, I work with them as an actor. Other people, I work with them as a writer. Other people, I work with them as a director. So if you just focus on one thing, it's very hard unless you're like in a few years down the road. But because I'm still in the emerging level, emerging filmmaking, so I like to diversify my skills. And it also, for example, just say when I'm writing or I'm directing, it helps my acting as well, because it's all complementing each other. Right. Okay, wonderful. So let's just jump into the films that you have made, and Siddharth, आपसे ही शुरू करते हैं. But before I talk in details, I would like to show our viewers the film, the trailer of the film Gratitude, which you have made. So क्या है ये फिल्म, इसके अंदर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, और पहले देखते हैं, फिर आपसे और जानकारी लेते हैं. Happy Valentine's Day. Hi. Do you have a reservation? Oh, Do we have a reservation? that's a good question. Then to spend time with his wife. No, I didn't make a reservation. God, you exhaust. Yeah, I do have a reservation. Do you see that guy over there sitting alone? In fact, I think we should eat on our own sometimes. Yeah, sure. I'll get the special promotion, the Shahi Paneer boiled wine for $25. What are you thinking? Thinking about his dish.
Can I have one Shahi paneer? Roll your R's. A single guy sitting in the middle of the restaurant on Valentine's Day all alone. What's that dish called? It's called Shahi Paneer. सिद्धार्थ, ग्रैटिट्यूड, इस फिल्म में आपने क्या बताने की कोशिश की है? Gratitude matlab shukrana, shukriya. It's a comedy. I love comedies because I like to make people laugh, and it's just I have a good message. So gratitude is about appreciating what you have, whether you're single, in a relationship, or it's complicated. So the premise is it's Valentine's Day, it's an Indian restaurant, and the chef is giving the server problems because she doesn't know how to say Shahi Paneer. She says Shahi Paneer or Shahi Paneer. And then the couple is coming in, they have no reservations. And then some guy comes in and he has a reservation. So, like, there's a lot of masala in the film, but there's also like a nice message. Yeah. So the message is of always being in thankfulness, शुक्राने का भाव जो है उसको आपने इस फिल्म के अंदर डिपिक्ट किया है. हाँ, सही है. How long is the film? Film 20 minutes, 26 minutes. Right. 26 minutes long. So 20 मिनट की इस फिल्म को बनाने में कितना टाइम आपको लगा? From the state you conceptualized this and then you started working on this. How much time did it take? At least 2 years. 2 saal. So pre-production, it took me maybe 4 months to write the script. 3 days to shoot, night shoot, matlab raat ko 10 baje until 8 a.m. 3 days, and then post-production, edits and all that stuff, it took around another 8 months. So yeah, it took a while, but yeah, this is the indie films are like this, right? It takes a lot of time. And of course, Siddharth, if I may ask you, spending so much time, energy, post-production, pre-production, and then presenting it, it takes energy, time, and of course money. So generally जब हम बात करते हैं कि ऐसी कोई हमने शॉर्ट फिल्म जिसके अंदर हमने कोई मैसेज देना हो, उसको बनाना हो, तो generally आपका क्या बजट क्या होता है? Do you raise everything on your own, or do you get support from the community also? So I was lucky with Gratitude क्योंकि the actor who played the chef, his name is also Sidartha. So he has a restaurant, right? So in 2019 Christmas, I was still in pre-production. I was looking for a location. I didn't have a location yet. So then he calls me after not talking to each other for 2 years. And he's like, how are you? Kaise? Sab theek hai? Blah, blah. What are you doing? I was like, well, I'm looking for a location for my next film. He's like, what are you looking for? Restaurant. I was like, why don't you use my restaurant? I'm like, what? Yeah. So yeah. Then I was like, okay, let's have chai. Let's talk. And then he said he always wanted to try acting. I was like, fantastic. I'll write a chef role since in his restaurant. Right. So it's... in indie film, it's also about raising money for your own film, but it's also about having the resources to kind of like connect with people. Absolutely. And make use with what you have. Okay, great. And Ritesh, it's going to be your turn now, but it's time for a short break. We'll go for a break. We'll be shortly back, and from here onwards, we'll continue with the discussion and learn more about your film, Two Colors of Jahan. This movie, you have taken a very bold issue which you are talking about. What is that? We'll talk in details after this short break. ਜੇ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਓਨਰ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਖ ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਮੋਟਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟਰੱਕਸ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਊਲ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਸਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਖੀ ਬਾਟ ਟਰੱਕ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਟੌਰ। ਵੈਨਕਾਸਾ ਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਸ, ਸਟੋਨ, ਮਾਰਬਲ, ਬੈਕਸਪਲੈਸ਼, ਮੋਜ਼ੇਕ ਆਦਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟਾਲੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼, ਪੋਰਸਲਨ ਜਾਂ ਸਿਰੈਮਿਕ ਟਾਈਲਸ ਜਾਂ ਮਾਰਬਲ,
ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈਲਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 13042 84 ਐਵਨਿਊ ਸਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 330 7363 604 330 7363। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀ, ਡੈਲਟਾ, ਰਿਚਮੰਡ, ਐਬਸਫੋਰਡ ਜਾਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਿਲਡਰ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਾਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਾਂ ਸੰਦੀਪ 604 825 9295 ਉੱਤੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਚਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਹਨ। ਕਸਟਮ ਹਾਈ ਐਂਡ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਲਟੀ ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੈਸਟ ਹੋਮ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਕਾਲ ਕਰੋ ਸੁਰਜੀਤ ਢੇਸੀ 604 591 8171 604 591 8171 ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ besthomekitchens.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ, ਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਓ ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਤੇਸ਼ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਟੂ ਕਲਰਸ ਆਫ ਜਹਾਨ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਬਟ ਅਗੇਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਫਿਲਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਰਿਤੇਸ਼, ਲੈਟਸ ਸੀ ਦਿਸ ਟ੍ਰੇਲਰ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀਲ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯੂ। Are you, religious? I'm curious about the gods I prayed to growing up and knew nothing about. You want to get breakfast? Maybe go for a walk? So Ritesh, you have touched a very bold subject, queer relationship, and especially when it comes to the South Asian families, these kind of topics are generally tried to be put under the brush. You know, you don't want to talk about those. So इसके बारे में हमें बताइए कि कैसे आपके मन में ये बात आई कि इस इशू को आप आगे लेके आए हैं और क्या इसके अंदर आप बताने की कोशिश कर रहे हैं फिल्म में। जो स्टोरी है बहुत पर्सनल है, so I wanted to find a way to tell it on film. I've been queer my whole life, but very recently I told my parents about myself. But this goes back to the previous Visaff. At 2019 Visaff में I was representing myself in my film, और मुझे बहुत प्यार मिला Visaff की टीम से, वहाँ पे जो लोग थे, and I was so celebrated and I felt really happy. But I had painted my nails for the festival, और मेरी मॉम ने इंस्टाग्राम पे देखा और वो खुश नहीं थी इस बात से, तो बोला कि आई रेज्ड यू एज अ हिंदू बॉय, प्लीज डोंट पेंट योर नेल्स। तो मैंने कहा कि अरे आप कृष्ण की मूर्ति पे इतनी सजावट करते हो, ज्वेलरी, दिस एंड दैट, तो व्हाट्स रॉन्ग इफ आई डू इट? सो आई वांटेड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ फिल्म to talk about this, how South Asian queer relationships often struggle to be real and authentic with our parents, कि माँ बाप के सामने हम कुछ और हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में हम कुछ और हैं। तो ये जो टू कलर्स ऑफ जहान, इस दुनिया के जो दो रंग हैं हमारे, वो मैं कैमरा पे लाना चाहता था, कि मैं कैसे लोगों को बताऊं कि मेरी क्या स्ट्रगल है, कि मैं अपने आप, you know, I can't be myself in front of my parents, but my friends, my community loves me for who I am. So that's how the idea came of Two Colors of Jahan. The lead character is a queer South Asian artist, and he takes inspiration from his life for his art.
और होली का दिवस है और होली के दिन मॉम से जूम चैट करना है, तो दैट्स द फिल्म अबाउट कि how between my authentic life I find time to be a good Hindu boy when I have to talk to my mom. And that was the whole concept. And as many South Asian queer people have seen it, it's really touched them because, you know, we're trying to make the South Asian community more open-minded about talking about queer relationships and queer identity and queer equality. And again, how much time did it take for you to, again, from the state, you thought about it and then you brought this forward? But again, as you said, you know, like in our culture, still these things are not accepted. Like even in your family also, you might have faced some resistance. But when you thought of this idea and started to work on it, did you get some support from the community, or there also you had to face some struggle? I got a lot of support from the community. I think when I wrote the film, I wrote it a year before I made it. और फिर mom के साथ अनबन हो गई, तो then I was like very motivated to you know, adjust the script and edit it and make it. And yeah, so from script to screen, it was an average of 2 years, I would say, because you write something and then you sit on it and, you know, सोचते हो कि यार पता नहीं बना पाऊंगा नहीं बना पाऊंगा, लोगों को अच्छी लगेगी नहीं अच्छी लगेगी. But when I put it out there, I got a lot of support from the community. My co-director Panta Mosley came on board to direct it, and she wanted me to act in it. And I wrote the film to shoot it in my apartment. So, you know, as indie filmmakers, we're always struggling with money. And like, कहाँ से resources हम pull करें, कौन से favors लें, कौन हमें help करेगा, all of that. So working in the industry as a day job, मेरे connections जो बने थे, even through Visaff जो मेरे connections बने थे, they came forward to support me on such a personal story. So it would, yeah, so anywhere between 2 years, from idea to finishing, including post-production. And it's a 20-minute short, and now it's playing at Visaff, and I couldn't be happier. Wonderful, great. So there's a lot more to talk, but time doesn't permit me to talk in details. Of course, people can watch the entire short film for both of you. When is it going to be screened and where is it being screened? Ritesh? So Two Colors of Jahan is playing at Visaff on Saturday, 13th November, 1 p.m. At Surrey Central. So I would encourage everyone to come and watch the films, some beautiful films from short filmmakers in the city. And it would mean so much to get support from not only the queer community, but the South Asian community. And Siddharth, when is your film being screened? My film is the same day and the next showing, so it's at 3 p.m. Gratitude, same location, and please do come and support. If you like a comedy, have a good time, laughing, support other film. There's not just one film; there'll be like 4 or 5 films for each segment. So yeah, come and support Visaff. Wonderful. Thank you very much to both of you and best wishes. And हम पूरी आस करते हैं कि लोग बढ़ चढ़ के आके ये फिल्म्स को देखेंगे और आपको और उत्साहित करेंगे ताकि आप और इश्यूज जो हैं हमारी कम्युनिटीज़ में उनके ऊपर काम करके उनको आगे ला सकें. Thank you and best wishes. Thank you, Harpreet. Thank you, Harpreet ji. Thank you. Thank you ji. Have a good day. Bye. ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ, 2 ਯੰਗਸਟਰਸ ਫਿਲਮ ਮੇਕਰਸ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ. ਅਤੇ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਕਰੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ. ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਿਲਮਸ ਸਕਰੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੈਂਕੂਵਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਅਤੇ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪਟ ਗਾਲਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨ ਇਹ ਫਿਲਮਸ ਚੱਲਣਗੀਆਂ. ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਧਾਰਥ ਅਤੇ ਰਿਤੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਐਂਡ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ. ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ. If you also want to be a part of this program, you can contact me at 604
603755, or you can email me at harpreetsingshow@gmail.com. Lena Agya, have a safe evening, stay healthy and enjoy yourself. ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੋ? ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਚਾਚਾ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ? ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਕੇ ਵਿਗਿਆਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਖੋਜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਪਾਪਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰੋ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ। ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਟੋਵ, ਓਵਨ, ਫ੍ਰਿਜ, ਵਾਸ਼ਰ ਡਰਾਇਰ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਰਸ ਜਾਂ ਡਿਸ਼ਵਾਸ਼ਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੋ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਸਰੀ, ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਤੇ ਚਿਲਵੈਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈਐਂਸਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇजेस ਫॉर ਬਿਲਡਰਸ ਐਂਡ ਹੋਮ ਓਨਰਸ। ਕਾਲ 6045904140 604 590 4140।